seen that the best results are obtained if the references are nearer to the eye. For instance, the place near the eyelids, in this case, that's what helps us when the eye moves, or the eyebrows as well. How can we detect the center of the eye? As we have said, we limit the area of the blob, and then we have a blob accounting for the whole eye. Once we have that blob, it's very easy to detect the gravity center. As you can see it here with a red cross, and that's the center of the eye. Then we cross-reference this to some other pictures, and we can see what the person is looking. In this case, you can see this cross on the center of the eye, and then the next reference we compare it to. We can see this marked with a different sign. As you can see, we have to establish different thresholds, vertical and horizontal, in order to know exactly what that person's looking, and that depends on the user. Bien. Además de esto, tenemos que establecer de qué forma se detecta el movimiento del ojo. Me explico. And we can also detect the eye movement. It can be either instantaneous or coming back to the center. Imaginemos que queremos controlar el ratón de un So let us imagine that we want to control, to monitor the mouse of a computer. If the person is moving his eye leftwards, we want to tell the mouse that it has to move leftwards, but that has some drawbacks. Of course, if we're looking to the screen, we're looking at the screen, and then the eye moves to our left, then we no longer see the screen. So that's not a valid solution. Then there's also another possibility, which is to go back to the center, meaning the user looks at where he or she wants to see, and then goes back to center, so that they always focus on the interface. If we want the mouse to move leftwards, we can move our eye leftwards, and they go back to the center. And from that moment onwards, the mouse will start to move to our left. If we want to cancel that movement, then the person has to actually move the right to the other side. In this case, or look to the right and then go back. We have also conducted several experiments for instantaneous detection or for this type of back to the center system. The best results have been obtained with the second method, as you can see. Detection when the user is looking to the center, rightwards, leftwards, up or down. But if we analyze on this second table, the percentages are higher than 97 in all cases, whereas in the case of instantaneous detection, the worst case scenario was only 70% of the cases, and the non-detection rate is also improved. There are some situations in which the algorithm cannot detect where the person is looking. So in those cases, with this back-to-the-center technique, we can see that non-detection is absolutely eliminated, and the possible error is minor. I'm going to show you a little clip that explains how this interface has to be used in order to control a robot. Bien, en primer lugar, simplemente ha desarrollado una aplicación para chequear que todos los umbrales que se han seleccionado son in order to check that the thresholds that have been selected are right before using the robot. So it's a very simple application. The user can look to his left, right, up or down, and then detects what the system is working. And then we apply this to the real robot. This is the interface. On the right, this is a robot that we're using for our experiment. It's an industrial robot. And of course, the person can move his eye freely. He can move the robot, again, to its left, right, up or down. So we need to work on the very same plane. As you can see here, we see the person moving his eye to the side he wants to direct the robot to. He goes back to center, and as long as you don't cancel that movement, the robot keeps moving that way. So it's a very simple system, and it allows us to control any type of device.
Here's another Podemos example. ver que la persona inicialmente tiene el ojo, At first, ahora vemos que hace un movimiento de mirar the hacia arriba, person vuelve al looks centro, to the luego center, vemos then que empezará su he movimiento looks hacia arriba. upward, Por therefore the seguridad, en los robot experimentos is pues, se moving van haciendo upwards, movimientos incrementales and del robot, there are ¿de acuerdo? incremental movements Limitando lógicamente el sent espacio to de the trabajo. robot, which of course limits down the space, the working space. Bien. Como conclusiones, pues hay que Now let indicar me que draw este some algoritmo es conclusions. bastante We can see robusto, es that decir, una vez que this se han escogido los algorithm is quite parámetros, robust. no es We necesario have volver a selected the recalibrar right el type of sistema para el parameters. mismo We tipo de don't need to usuario. Y en general, calibrate este tipo de interfaz the celular se system puede to set it utilizar up en diferentes once tipos de again every time we use it. aplicaciones. Manejo de And un this computador, has de un different sistema domótico, applications. etcétera. As I said, computer, Básicamente se automatic presenta como un systems, sistema de ayuda a personas robots. discapacitadas. It's a Y personal antes de aid acabar, me system gustaría for people with mostrar disabilities. otro But desarrollo que before estamos realizando finishing, I'd también like de to interfaz show you ocular another para type of control de un robot, development pero en este that we're caso, working como he on indicado, for en vez robot de utilizar control. una cámara, lo que But in estamos this case, utilizando instead of es lo using que a sería camera, we electroculografía. are using Estamos utilizando una serie de electroculographies. electrodos So que se there's colocan a alrededor de la zona ocular pool of y electrodes detectan that el are movimiento realizado located por la around the persona. eye, Voy a poner and un they locate pequeño vídeo the antes de acabar eye movement. So I'm going to show you a short clip before finishing. para que veamos otra alternativa So this would be a different way de cómo es of posible using controlar this un robot system también a partir de to control a movimientos robot oculares utilizando en este based caso on electroculografía. ocular movements, but on the Este basis es of el this dispositivo que se electroculography. utiliza para adquirir This las is the señales type of device we electroculográficas, use to obtain the dispositivo Viking, electroculographic signals. al It's igual called que a en el caso Viking anterior se system. utiliza una tarjeta And de just as adquisición, it en este caso una we used tarjeta nacional, before, it's y an aquí podemos acquisition ver en card qué posiciones se ubican that los is electrodos used, para detectar and los these movimientos are horizontales y verticales de la the persona. locations Lógicamente, where para the poder controlar el electrodes robot, are pues ha sido placed. And in necesario order to implementar un control the servidor robot, que of se course, encarga we de need to recibir use a todos los server comandos que se that van receives enviando all of desde the el cliente, commands en that are este caso sent desde la by interfaz the user, in this case de la through persona, es decir, the desde person's esa interfaz ocular. interface, that Entonces, eye-based inicialmente lo que se hace es interface. arrancar ese servidor We run y se queda a la the espera de server. recibir At todas first, las we comandos just que wait recibe de la persona, es decir, comandos de movimiento, until the izquierda, person sends derecha, arriba y those abajo. signals. Again, Bien, vamos a leftwards, ver a continuación, rightwards, una vez que se upwards, or arranca downwards. este servidor, So que sería la that's how interfaz, the server podemos ver que is aparece el run, usuario, the y vamos a interface, ver the que realiza user los is mismos there, movimientos que hemos and descrito antes, basically the movimiento rápido a la person izquierda has o a the la same derecha, type of siempre movements, con this vuelta al fast centro, leftward y or el robot rightward a partir de ese movement momento pues, going back realiza to el the center, coming movimiento back to en the esa center, dirección. and then the robot moves Al igual que antes, para cancelar el the same movimiento, el way. usuario Just as before, the user has to move his eye the other way in order to cancel podemos that ver que signal. en general y Well, la principal quite ventaja quick. que tenemos en este sistema And the respecto main al anterior advantage that this system es que no dependemos presents de is that iluminación. we ¿De acuerdo? no, En el we're anterior no longer dependíamos dependent on the doy por terminada la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Perdón? Es una de las cosas en las que estamos trabajando. Efectivamente. Es decir, hemos pensado una forma de hacerlo. Y es analizando el área. area or further. Como una forma de evaluar si la persona That would be también an hace movimientos alternative. hacia adelante. De una fuente alterna de luz con captura síncrona de imagen. No lo hemos contemplado, entre otras cosas, porque en principio, es decir, para hacer un primer desarrollo, queríamos validar el sistema. Lógicamente, el tema de iluminación es un tema importante. Lightning is Digamos que el no sistema minor actual es issue un poco tosco en el sentido de que hace because falta una iluminación muy importante, con lo right cual, now the type of devices we're un using tema de require sincronismo con una fuente excellent podría valer. lightning. So there might be some kind of synchronous system with a source, indeed. There are some developments with the commercial usage that actually use this system. Indeed, but with this type of systems, it is only applied for multiple captures with a high degree of velocity. So they might be used. Yes, thank you.
Bueno, una de las dudas iba por allí y era la utilización de sensores en lugar de una fuente de iluminación. Thinking about using sensors instead of a lighting source to detect the degree of Sí, en este caso digamos que el tema de iluminación afecta principalmente a la humanización. Yes, indeed. That Con lo has cual, an el impact on utilizar la fuente de the iluminación externa, como hemos threshold visto, es para poder establishment luego stage. realizar la humanización y quedarnos con esa We imagen might use that de for the blob en first blanco y negro. stage and then just keep the black and white image for the las whole técnicas process. usadas de procesador de imagen aquí, The image hay processing algunas techniques that you're específicas. using are Realmente son muy specific. sencillas, es decir, Well, they're very porque simple. To estamos tell you haciendo the una truth, humanización we are que es relativamente sencillo fixing these type of y thresholds, which posteriormente lo is que se not hace es analizar difficult blob. at all. Es decir, al final es And analizar, we just contar run the blob. píxeles, ver We el just área. count the O number sea, no of es un pixels algoritmo in the complejo que area. hay que It's not a funciona complex transformado. La idea algorithm. era intentar utilizar algún sistema No, I un was poquillo thinking más inteligente there might be para a smarter optimizar system to justamente use. estas cosas. Sí, lo que ocurre es to que that end. realmente, es decir, lo que es la parte, digamos, de carga software es muy pequeña. Es decir, el algoritmo, si tuviéramos que implementar pues transformadas, Well, etcétera, maybe if we sería complicado, pero lo que es el tiempo de converted the procesamiento no algorithm, es that una would parte be a much importante more del sistema. complex Es process. decir, But son casi operaciones geométricas. what you're referring aritméticas, to is not contar the píxeles difficult part de manera muy of the rápida es system. They are just arithmetic calculations. We just count the Y la number otra of cosa pixels. es That's it. la función del clic. Okay, what about the ¿Está click? contemplada? O sea, ¿habéis Have you thought funcionado el about this robot and cómo se what mueve role it arriba, plays? abajo Because y you have hacia shown adelante, the la opción del robot clic? and how it moves. Nosotros But what ahora about the click? en un proyecto que estamos Well, there's a desarrollando, project we're working on con todos los sistemas telerrobóticos en general, with con interfaces remote para personas robotic discapacitadas, estamos systems intentando of mejorar toda interfaces for esta people with interfaz. En primer disabilities. lugar, We're porque claro, la interfaz nos trying permite to movernos, improve this pero para interface una because aplicación really, but if primero you tenemos que ser want capaces the de application, abrir y cerrar la pinza del robot. Entonces, estamos planteándonos, pues, coger y, por ejemplo, hacer el típico guiño, etcétera, para traducirlo en abrir la pinza, cerrar la pinza. E inclusive lo que estamos trabajando ahora es integrar las dos interfaces, es decir, tanto la que es la ocular con cámara como la de electrodos, de alguna forma para intentar generar más comandos y no limitarnos a lo que sería 2 grados de libertad, sino tener la